Так. Жутчайшие извинения, но я не знаю, с моей стороны был лаг или со стороны Ютуба, но я не мог просто подключиться к серверу. То есть у меня интернет не попал, чего я опасался, а просто ключ с трансляции не мог подключиться. Какой-то бред. Не мог его сбросить, и оно не хотело подключаться. Обидно, был один зритель, и того не стало. Так, эта тварь с щитами, ее надо зафокусить сразу. Хорошо, что быстрая перезарядка. Так. Ну давай уже. Где там те враги? Последний? Нет, там еще где-то один кажется. Где ты? Я нашел его. Мочи его, мочи до последнего. Злость помогает, да, брат? Мочи их дальше. Только не забывай, да, вот. Fisher's wounded but sitting tight. No sign of Greer, and our shuttle's in pieces. Guys. Сюда, тут пострелили девушку. И сейчас должна произойти какая-то фигня. Силовой. Или барьер, или щит. Don't worry, it's not contagious. Before they attacked, I managed to fix our comms. You're a lifesaver. Now just take it easy. Sam, are you there? QEC link established. Да, слышу ваш. Pathfinder needs to speak with you. Good to see you in one piece. What's our status? Liam and I are with Cora. We have wounded crew. The good news is our shuttle. Все нормально, в принципе, плюс-минус. Not with these storms. It's too risky to fly. Но у нас ранее. Our wounded can't wait much longer. Do you have something in mind? If the storm is the problem, then let's solve the problem. Да, давай выключим бурю. And I have an idea about that. Rendezvous with my coordinates will... Хороший мужик. Если у него есть идея, как выключить бурю. Sir! Can you two manage alone? I can keep her stable. For a while. Let's move. Погнали. Так. Sam, do you have the Pathfinder's position? Надо пополнить свои боезапасы. Let's make this quick. What about Greer? If he didn't turn up by now, nothing we can do. The Pathfinder's all that matters. Все. What was my dad scouting for? Мы Trying фуловые. to get readings on that tower. Well, then that's what puts him near it. Exercise caution. The storm front is already gaining intensity. Nice to have you back, Sam. How about some good news next time? Всегда же хорошие новости должны быть. Так, аккуратно, не провалиться. Тут какие-то такие огромные дыры. Ну, логично. Incendiary rounds. My dad's been busy. He wasn't in 7. They don't mess around. Somebody was pretty clever with these rods. Only way to survive here. Нам сюда. Close. The nav point shows my dad's up there. Sir,
Stay low. Тихонечко, тихонечко. О. Так. Visitors, just like us. I don't think they're native to the planet. Надо не They're пробовать. not. We found an abandoned lab, like they've been studying the place. Good work. You actually did some scouting. It's why we came all this way, isn't it? Exploring the unknown, you said. Glad that sunk in, because some days it's easy to forget. Ну да, в такие времена можно забыть, что надо исследовать. Но не нам, нам, компьютерным войнам, исследующим компьютерные миры, это не страшно. А зачем, интересно? Plant life sheltered from the storm. From that tower. It's a good bet. And I think if we can get in there and shut the tower down. Уверенность ему не занимать. And the shuttle can get us out of here, in theory. We just have to get past them. Да за дело, давай делать. But we won't know until we get in there and try. No illusions about this. It'll be a nasty fight the whole way. If the riders are game, so am I. But we risk turning a skirmish with these guys into something worse. It's them or us. Oh, it's them. Problem is, we're outnumbered. I've been working on that. We just need to change the math. Да, подкорректируемся. Да ж надо было уже пойти и расставить все эти бомбочки. Как он туда забрался незамеченным, а? Так. Понял, что что-то тут не то. Промоотводов нету. Замечательно. Даже я бы сказал, великолепно. Right behind you. Push ahead to the structure. Sam, move combat profile. Да блин, чё тут мешает? Так. Возобновляем щиты. Движемся дальше. Что, тоже был низным? Или мне показалось? Ну кто-то их вообще убивает. Без моей помощи. Кто тут? Есть кто? Привет. Так, боеприпасы. Откуда они так разбросаны, это непонятно. Sam, biotic amp interface mode. Have to keep an eye on our flank. Not if we keep moving forward. Don't let him catch us. Блин, кто их там так мочит? Батя такие вот и мочит. Keep up. How's your dad doing all of this? He's like a machine. No idea, but it's working. Неправда.
Let's get inside there. Главное, что получается. Кто там по нам стреляет еще? Нифига себе, я так прыгать могу. We'll try to come back for him. Have to keep pushing it. Sam, give me engineer profile. Блин, мне не нравится. Да, обидно, конечно, когда у тебя вылетает стрим, и твой единственный зритель тоже исчезает. Как отсюда выбраться? Кто подскажет? Так, нет, что-то отсюда я не могу выбраться. Во, так можно. We're almost there. This looks like a control center. Keep him off my back. You heard him. We made it! In one piece! Not over yet. I need to get through that door over there. Так, все, больше нет врагов. Так. I need to decipher the language. Блин, он, конечно, What's the жесть. plan here? They'll surround us in no time. We need to defend both sides or they'll flank us. Where do you want us? Нажмите X. I'm with you. I'm with you. Returning now. Так я чуть не мог понять, что вы за мной ходите? Я ж вам нажал. О. Или надо подойти сюда. Coming back. И чё ты пошел? Coming back. Watch it! Короче, пофиг. Защищаем так. Прячься чуть подальше. We И... held them off at the shuttle. We can do it again. A lot of Конечно. people still counting on us. I'm just getting warmed up. They mean business. Keep them off your deck. Минус один. Analyzing possible inputs. 25% decrypted. Hurry, we don't have long. Минус два. Hold both sides. Can't let them slip through. Минус три. Еще за меня. What is this place Минус anyway? 4. I don't know, but they sure want it back. Well, 50% decrypted. It's an unusually complicated syntax. Блин, мне нравится, они сбегать. try recursive search. I will need a moment to evaluate the pattern. We only have a moment. Блин, чего вы меня фокусите? I think I really pissed that one off. Откуда? Maybe because I shot him in the face. Слушайте. Sir, any progress? Decryption is 75% complete. Так, We've almost got it. блин, да вы охренели, что ли? Just a little longer. Со всех сторон реально нападают. They're falling back. Could be regrouping for another push. Stay sharp. Decryption complete. That did it. It's a security override. I'll try to open the door from here. Ah, damn, it's jammed. I need to take a look at it. Где враги? Ладно, пофиг. Что нам делать? Нам надо открыть дверь. Давай. Ryder, Давайте помогу. put your back into it. You really
You think we can shut this thing down? I don't know yet. Sam's decoded part of the language. Now we'll see if I can have a conversation. С кем ты собираешься беседовать? More like what? I think it's automated. Автоматика. Вообще-то, мне кажется, это больше похоже на искусственный интеллект, чем автоматику. С автоматикой вряд ли. С автоматикой вряд ли еще можно разговаривать. Можно попытаться запрограммировать, но никак не разговаривать. Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Блин, красиво Let's придумали. see what we have. Блин, ну, я, в принципе, только начал стрим, так что вообще не часто у меня интернет-провайдер бывает там раз в неделю, когда у него злаги какие-то случаются. А вот только что у меня интернет не вылетел, в принципе, ничего не случилось, просто не хотела подключаться. Типа там ключик есть в ютубе для того, чтобы стримить. И ютуб не хотел сбрасывать тот ключик, чтобы типа подключиться. Просто, короче. Мне кажется, это больше какой-то лаг был ютубчика, чем... Так, есть надежда... Ну, это все, что нам нужно. То есть, блин, я так и не понял, какого фига. Я пытался переключиться сразу. Нифига, интернет работает. Обидно, я не знаю, надо что-то с этим думать, потому как я хочу заняться капитально стримом. А будет крайне неприятно, если я буду вот так вылетать. Так что вот так. Блин, мне, не знаю, мне нравится. Пока мне сюжетное вот это повествование выглядит очень здорово. Да, 3-4 минутки. Вряд ли дыхание можно задержать на 3-4 минутки. Жертвуя собой ради тебя. Он тебя породил, он решил дать тебе вторую жизнь. Жертву свою. Сделали, конечно, это не трагично, но... Блин, эффектная заставка. Вот что мне нравится, пока есть, ну, как бы чуть-чуть перебор с роликами, иногда бывает их очень много, больше, чем действия. Но, блин, они эффектные. Я помню, когда ты играл в игру, где роликов было больше, чем игры. Это так... Самос, короче, что-то очень древнее. Ну, я уверен, что я выживу. Главного героя такие мелочи не убивают. Пару месяцев, наверное, да. То есть я много работал, чтобы заработать себе на комп, и теперь есть вот... Я как бы люблю играть в игры, но у меня не было хорошего компа. Теперь у меня есть много свободного времени и хороший комп. Почему бы и нет? Так что в ближайшее время, да, пару месяцев до зимы как минимум. А там посмотрим. Если это будет хорошо получаться, буду продолжать. Нет, ну просто займусь следующими своими делами. Просто пройду все игры, которые я хочу пройти. А почему бы не показать людям? Кто захочет, посмотрит. Then how did I make it out? Hey, you're still with us. Конечно, с вами, ё-моё, я главный герой, не могу я умереть так. Get to Sam Node. Ryder's awake. Who are you talking to? Так вот к этому моменту я дошел в прошлый раз, дальше не знаю, что будет. You're up. Look here.
And here? Все нормально, сына. My father. Where? Умер, скорее всего. Все молчат. It was your life or his, and he chose you. I'm so sorry. I know this must be a blow. He made the ultimate sacrifice. Он вообще пожертвовал собой, чтобы спасти тебя. Подвести весь корабль, если так подумать логически, потому что более опытный человек умер. What are we doing in Sam, Node? Тебя лечили. In a way we don't entirely understand. Как всегда, фантастика. Магия. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you. Shouldn't that be Cora? In theory. In reality, you're the new Pathfinder. Так, ну если нет выбора, я как бы не отказываюсь. Well, if that's how it has to be. Don't sell yourself short. I think you can do it. Cora? It's what he wanted. I won't stand in the way. But being Pathfinder is a serious job. Конечно, большая ответственность. Sure you're ready for this? Это в моей крови. It's why I'm here. Exploring the unknown. Just like your dad, no? Такой взгляд. It's all academic anyway. Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting on us. Ну да, 20 тысяч людей. That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got 2 hours. We'll need our Pathfinder for this. Oh, I checked on your sister. Still no change. But if you can... Блин, все-таки, как ни крути, лица неплохие. Не все, конечно. A bit of your dad in both of you. Но некоторые очень классные. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private Сразу к делу. I shared it with him. He never mentioned anything about that. It allowed me to know him better. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Да, может быть, загружал его сюда, да. Ну, киевское, но я думаю, сейчас оно киевское с московским сходится. Потому что я сам с Украины. Вот сейчас у меня 17:41, так что смотри сам. Но мне кажется, что оно одинаково. Надо будет посмотреть и написать московское время. Так, да, эти инопланетяне не очень дружелюбные. А главарь такой какой-то злобный. Блин, ну и стрёмные, они могли бы что-то интереснее придумать. Главарь какой-то интересный. Так, и что это такое было все-таки? Ихний ИИ или что? Не хоть слово скажут. Пытается понять, что он сделал. А фиг, не получается. Ну, ты можешь сделать аналогию.
У тебя получается на... на 4 часа больше. Ты где-то из Иркутской области, где-то там, наверное, да? Либо Новосибирск, или где-то в тех местах. Ryder, good to see you on your feet. We're at the Nexus. Молодцы. It's the Прибыли. forward hub for the entire Andromeda initiative. The Asari, Solarian, and Turian arcs should be there too. А чуть никого не видно. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Arc Hyperion requesting docking clearance. Нифига себе кораблик. Captain, I'm only getting their automated approach channel, not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Ну, вообще-то я все проверил перед тем, как причаливать. Офигеть, громадина. Блин, круто звуки. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Ну да, не Green очень across the сыграно. board. Docking initiated. All right. I got us here. Good luck, Pathfinder. Спасибо, спасибо. Типа главное, я сомневаюсь, что мне дадут право управлять, я все равно буду делать всякую фигню. Так. The captain just called me Pathfinder. Ага. This is really happening. Вы повернулись как-то к мне, так говорит фиг его знает откуда. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment. But now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. В смысле, искать хороший мир? I'm just not sure I'm ready. A full duty roster. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7. But we survived that. Crew reassignments first. Right. So, always keep a jump jet handy. Okay, folks. This is what we've been waiting for. Let your teams know the docking procedures now. Так, стыкуемся с этим. All stations personnel report to station. Так. Посмотрим, что у нас тут с этим строением в космосе. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the arcs. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? Блин, я обожаю вот эти всякие барчики, особенно в Mass Effect, там было круто. Я помню атмосферу, блин, здорово. We'll bounce back. Особенно на других, ну, не на Цитадели, а на других, там, мне так были вообще крутые, там, где можно было игры еще поиграть, ну, здорово было. Так, соединяемся с Nexus'ом. I don't see any champagne. Where is everybody? Что-то как-то недостроено тут. Так. Well, this can't be right. It's like everything's on. Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. Здравствуйте. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is? I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. Так, What давай. can you tell me about the Andromeda galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Здорово. Fortune awaits. Так, место жительства. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the home world of your dreams. Уже нашли одну. Will it be the tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Habitat Тропическое 5? жилище на Марсе. Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy.
Habitat 7. That's where we landed. She's way out of date. Ну, давай узнаем текущий год. What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our Спасибо. helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Так а где ваши все сотрудники? She's got the date right, at least. So where is everyone? Так, ладно, давай пройдем How этот does the immigration process work? процесс иммиграции. You submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you. Здорово, где ваши эксперты? Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting to begin their new life in Andromeda. Where? Place is deserted. What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub. Понятно, короче. Она ничего нам не скажет. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve. Я надеюсь, хотя бы развитие в этой игре будет, эта штука разовьется когда-то. Но пока понятно, что тут нифига, даже свет экономит. Not from the looks of it. Так, ладно. That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. Если найдем, And тут welcome же. to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Спасибо. Current wait time for immigration processing is unknown error. О, Right. понятно. That was helpful. Да, помогла. Куда же нам идти? Plants are still alive. Так, где-то есть сигнал шума. Нам надо его найти. There's a guy. Maybe he's got champagne. Hi there. We're from Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an arc? Ковчег. This is the Nexus, right? Pretty sure we parked in the right place. And for what it's worth, your VI over there could use an update. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. What? Нормально. Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. То есть он работал, думал, что все умерли, и все равно работал. I'm Tyrion Candros. I lead our militia on the Nexus. I'm Ryan. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Почему? But aren't you expecting us? You're the first arc we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Пошлите. Интересно узнать, что же тут случилось. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. Целый год, в It принципе. finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. No word Я from бы не the сказал. Pathfinders? Я чувствую, что сейчас что-то будет начинаться эпично. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Сколько там живых осталось? Drop everything and report for duty. And no one was expecting an arc to finally show up. Все отдыхали, естественно. Stand by to merge Hyperion power into the grid. Разные все-таки инопланетяне. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Я себе представляю.
Так, мы хотим помочь. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Ну да, мне кажется, они сильно захотят Where's делиться. the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. Ничего, все нормально, None все of the сделаю. golden worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people. Как And в we Warcraft, can't wake them нужно up. больше золота. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. И перед Now falls to вами. you, Ryder. Are you up to the task? Конечно. Без сомнения. I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. Не, все That's no way нормально to будет. treat a guest. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Правильно, оставляй нас. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Ты писал, с ней говорил всякие подробности. Так, сразу к делу, как все I плохо. can't believe how far off track things have gone. It's bad, but it's not over. Not yet. Блин, какой-то у меня голос. Hyperion's core is now А, on. женщина, понял. Let me show you something. Я чувствую, что-то тут не то. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. Спасибо за поддержку. You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Вот, сейчас нам предстоит куча диалогов, как я себя чувствую. Эх, красиво-то как. Откуда туман в космосе? Кто мне скажет? И зачем освещение? Ну, да ладно, короче. Это мелочь. No, it isn't what we wanted, but what choice do we have? How the hell should I know? Excellent. Let's go over the Spender, you document have a checklist, job. shall we? If you want to keep it, do it. God damn it. Красиво. Так, ладно, нам надо идти поговорить с директором. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Давно пора это все обсудить. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. Ну да, это какие-то Artificial energy cloud? It wasn't артефакты. here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How?
Что с ней? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, да, конечно, хотел бы оказаться в положении этих колонистов. Когда ты спишь и не знаешь, что с тобой будет. Возможно, но когда мы подлетали, я не видел там планеты. Так что непонятно, откуда там туман. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Да, задачка. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for EOS will be in the... Надеюсь, там хороший кораблик. And when you have a moment, we should discuss the Я, если честно, даже и ролики особо не смотрел по Андромеде, поэтому даже не знаю, какой у меня кораблик. Что-то шаг пищит. А, неприятно. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No. Нормально, да. Так. Конечно, офис у него не очень. Красиво. Hello, I'm Jan Garson, founder of the initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at workspace not allocated. Please select a topic. Так, ладно, выйти система. Блин, ну, здорово. Так. Красиво, люблю вот это все такое. Так, нам куда надо? Снова наверх или... Так, нет, мне нужен настроечный модуль, да? Говорит с Сэмом на Киперионе. Хоть он турбирован, так шустренько бегает. Задание для ударных отрядов. Они все наперебой говорят. Так, это все здорово. Осталось разобраться с картой. Ага, вот сюда нам, понял. То есть прям под командным центром мы пристыковались. Здорово. Недалеко бегать. Ну, получается, типа, чего-то... Да, ну, миры как бы вроде как ничейные. Там кто-то давно жил, а теперь непонятно. А эти как бы другие, они тоже захватчики. Так что мы так же, как и те чуваки, захватчики. Я так понимаю, они летели на необитаемые миры, пригодные для жизни, но прилетели в миры, которые уже кто-то захватил. И они, походу, когда-то не были необитаемыми. Так. Блин, это как у Ксавьера. Hello, Ryder. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. No, давай. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles.
They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits. Главное, чтобы потом машину не захватили. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the initiative understands. Ну да, и не надо, чтобы они об этом узнали. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Только командовать буду я. But the human's still in charge, right? Of course. I was never intended to support the Pathfinder, only to support and enhance your abilities. Good to hear. So what's the plan? Так легко доверяет ему, я в шоке. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. Наверное, там как раз таки защита от того, что он перехватил все управление. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. А каюта, король. Так, солдат, лазутчик. Лазутчик. Плюс 20 точность, плюс 20 стабильность, скорость перезарядки, плюс 10 увеличение урона при попадании в голову. Враги видно через сквозь стену, тактическое отступление при выполнении. Время отключиться настроящее устройство. Блин, прикольно. Мне нравится профиль. Буду лазутчиком. О, так что у нас тут есть? Я там левел вроде получал. Так, это задачи. Новый аванпост нужно сделать. Отправиться на свой корабль. Дальше. Кодекс. Кодекс это мы будем еще считать. Предметы. Снайперские винтовки. Вот это я люблю с таким ходить. Так, как я. Ага. Броня. Лем руки. У нас все стандартные. Трогаем исследование. Там мы еще разберемся, это мы тоже. Навыки. Бой, биотика, техника. Бой. Так, что у нас тут есть? Пистолеты, винтовки, снайперские винтовки. У нас в бою. Я, наверное, буду брать снайперскую винтовку. Сюда. У меня больше такого нет. Все потратил. Потратить, да, я согласен, буду со снайперки валить их. Ну, вроде все. Ну вот, да. Я к этому и говорю, что симбиоз это такое себе. Хотя чисто в теории оно как бы логично, но я не знаю, сколько систем защиты нужно поставить, чтобы компьютер потом... Ну как бы ты все равно компьютерную систему защиты ставишь. Так что как-то оно не очень. Нужно либо уже становиться роботом, либо оставаться человеком. Так. Осталось разобраться с этой картой. Оно вроде как указывает... Типа мне наверх надо или что? О, ничего себе, круто. О, Нормандия. Так, это моя каюта? Наверное. Активатор памяти. Sam, what was that? An eidetic trigger related to your father and the portions of my memory array he locked. What triggered it? The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you. Перебил диалог. Needed the caffeine.
I did not realize I owed my existence to a being. And now you know what humility feels like. Так, система архивации. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. Ладно, пока мы это все читать не будем. Но когда-то обязательно прочитаем. Ну, каютка. Блин, ну уютно. Правда, кровать напротив входа как-то отстойно. Ну, да ладно. Книги. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their книги, это education круто. in the 19th century. Explains Dad's interest. Так. They were pathfinders too. Подозреваю, что нужно вот так идти. А, то есть я выбираю, куда отправляюсь на этой штуке. Нормально. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Надеюсь. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks and looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Да. They call her the Tempest. Блин, это ж нормально. Ну, блин, эффектно выглядит. Покрытая лаком. Блин, эпично. Мне нравится, да. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. Падаем на 14 месяцев. So you're the one who's making everything happen. Конечно, надо стараться. Vetra. Vetronix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. What's the rush? Just don't want to waste any more time. Я чувствую, просто она платит за это все. You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with the family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Все как у нас. Really? Блин, нормально. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Красно. Nicely done. И сразу взятки. Эх, нормально. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Жесть. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Правда, методы не совсем для 2000 какого там, получается, 800 какого-то года. Эх. Everything's state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Ah, glad to see you looking well. Ну да, размер груди я вижу побольше, чем у предыдущих. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody,
Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. Что они делают тут гаечными ключами? There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Выйдет отличные приключения. Надеюсь. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Нужно сперва посмотреть корабль, а потом уж лететь, ё-моё. Нельзя так сразу. Я, в принципе, можно и полететь смотреть, но я чувствую, там ролики замучают. Better head to the bridge when we're ready to go. Блин. The meeting room. You can make vid calls from the central table. И это все пустует, потому что наших не будет, потому что нет энергии, а остальных, в принципе, и нет. Ты ж вроде спортсмен, что-то такая задышка у тебя жуткая. Курильщик или чё? We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Так, это гараж, типа, да? Так, надо поговорить. Надо говорить со своим персоналом. Кто это? Hello. I've just got to finish this download from the Nexus. Понятно, не важный персонаж. О, это наш движок. Нормально. Так, инженер. Что нам говорит инженер? Hi there. Can we talk and stuff later? Походу, никто со мной говорить особо не хочет. Прыгать могу? Да, здорово. Confirming Nexus. Finalizing orders, flight plan, command access. Я Ready when you are. понял, короче, никто общаться не собирается. Так, тут у нас медосек. Excuse me. I need to make sure we have everyone's medical files from the Nexus. Понятно, никто не хочет со мной общаться. And we can catch up properly. Так, это мостик? Нет, это моя каюта? Sam's router is down there too. Блин, на Нормандии было попроще. Так, сюда мы кораблики будем ставить. Здорово. Вот, тут уже тема. Ну, походу, да. Нас спускают в открытое плавание. Ну, походу, начало еще будет какое-то чуть-чуть с четкими рамками, что тебе делать, что нет. А потом, скорее всего, будет какая-то возможность выбирать варианты, но потом снова же будут определенные рамки. Я в этом уверен. Так, как теперь отсюда выйти? Я сюда зашел, молодец. Каюта наверху, значит, надо подняться. А, вот лифт. Так, он меня не придет? Понял. Не прибьет. Привет, привет. Pathfinder, check this toy. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Candros for authorization to participate. Ага, понял, надо еще с кем-то поговорить. Ага. Круто. Ну это круто, когда тебе дают желательно большой, насыщенный мир, в котором есть что делать, чем заняться. Надеюсь, тут как бы мне друг говорил, что много всего надо гриндить, все собирать, как бы в этом проблема небольшая этой игры. Но если это будет интересно, я не против.
I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Так. Что, ну, Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Так, мы не можем потерпеть неудачу. Конечно, не можем. I guess we have to be. All right. Так. Excuse me. Excuse me. В чем проблема? This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. Что за бредятина? Я не могу понять, что с Ютубом, ау. Почему напишешь, что трансляцию завершена? Что за фигня? Так нереально стримить. Так. У меня есть интернет. Трансляция идет, звук идет, все нормально, но YouTube ее не принимает. Обалдеть. В чем проблема? Надо попробовать